Welcome back to some more Umineko When They Cry. So, where we last left off, uh, we got through the prologue, and I saw the blue-haired girl that pointed to Natsuki as the culprit, which is like my question to why, but hey, it's the prologue. And then we get to Kinzo that passed away, so he already reached his limit of living, and that's what happened. And Kraus, he's he's under some pretty hot water. He was like, "Fuck, whatever I do," and then he tells the truth of how he fucked up his you know, his financial situation. I'm like, I'm kind of baffled. I know he admitted this like few times before in like the previous episodes in the question arc, and I'm like, uh, the fuck. So yeah, it's pretty crazy if you ask me. Uh, anyway, let's continue. It seems like Natsuki wants to get some alone time away from Kraus, okay, her husband. Natsuki ran through the corridor. He okay, well that was a good start. Even though she didn't want anyone to see her like this, she ran headlong into Genji. 大変失礼いたしました。奥様、お怪我はございませんか？私は大丈夫です。放っておきなさい。かしこまりました。Genji is like, okay. 源氏、お父様の書斎はどうなっていますか？そのままにしております。南條先生は客間におられますが。As usual. そうですか。書斎の鍵は持っていますか？はい。ございます。お貸しなさい。しばらく私とお父様の二人きりにするように。もし主人に私のことを聞かれても知らないというのですよ。かしこまりました。After grabbing the key to the study that Genji was holding out to her, Natsuki rushed up the stairs. She then flew into the study, finally let out a wail, and cried. Well, that's one way to vent your feelings out. お父様、愚かな私たちをどうかお許しください。私と主人はお父様の築き上げてきたものを受け継ぐことができます。罪深く愚かな私たちをどうかお許しください。そしてもしお許しいただけるならば、どうか愚かな私たちをお導きください。Clinging to Kinzo as he slept in the bed, Natsuki cried even harder. She kept imagining Kinzo sitting up suddenly and patting her head. No, father isn't the type of person to pamper. More likely he'd yell at me to stop being so noisy. Not surprised. However, neither of these imaginations came true. Because it was an undeniable fact that Kinzo had entered an eternal sleep. But even so, Natsuki begged the sleeping Kinzo to forgive and help them. It was only a few hours after his passing. Perhaps his soul was still here, listening to her.
Believing this, Natsuki begged for Kinzo's forgiveness and help even more earnestly. やかましいぞ。私は沈黙を尊ぶといつも言っている。Wait, you mean to tell me he's still alive? That voice made Natsuki jump up in surprise. When she faced in the direction that the voice had come from, she saw Kinzo sitting at the study desk, folding up his reading glasses. またクラウスと喧嘩をしたのか。嫁をいたわらぬとはクラウスめ。私の悪いところばかりを受け継ぎよる。お父様。なんというみそぼらしい顔か。顔を洗え。仮にも後宮家次期当主の妻ではないか。そんな情けない面を使用人に見せてはならぬぞ。はい、お父様。失礼しました。Natsuki understood. This was just an illusion, one that Natsuki had created out of her desire to speak with a memory of Kinzo as he once was. No, that wasn't it. She believed that just for now, Kinzo's soul had shown itself to her. She was sure that doubting this would cause it to vanish in an instant. 当主の座が継承されたと同時に早速厄介事が起きたようだな。はい、お父様。Well, you're not wrong. 夫を支えることができませんでした。本当に申し訳ありません。つくづく後宮家は呪われている。私が当主を継承した時もそれはひどいものだった。お前たちの苦難などまだまだ可愛いものだ。That's a little bit of a... Can't even tell. That's a bit amusing, I guess. Suffering is cute. Kinzo's succession to the family headship had come suddenly. At the time, he had been nothing more than a single young man from a branch family, far separated from the Ushiromiya main family. The main family might have had honor and tradition, but Kinzo had nothing to do with that. Then, the principal members of the main family were wiped out in the Great Kanto earthquake, along with their businesses. On top of that, there had been a complicated antagonism between the members of the family at that time, and the elders had all tried to impose their will on the others in that sinking ship. Because of this, they weren't even able to elect a leader to revive the Urushiromiya family. They then found a common ground and selected Kinzo, a youth with absolutely no ties to any of the opposing elders, to be the head. So the elders hadn't really entrusted Kinzo with the rebuilding of the Ushiromiya family. Kinzo had been nothing more than their puppet, with his arms and legs pulled in opposite directions. はい、お父様の苦難の日々はよく存じております。I guess this not only, I guess Kinzo has to go through the hardships when it comes to good faith, huh? そして戦争が始まった。当時の私はもう生きていくことに疲れ果てていた。戦場で死ねればと願ったが、前線には送られなかった。しかし、日に日に戦況が悪化し、本土決戦の時が近づいてきていた。
私は不謹慎にもその日が早くやってくることを願っていた。After listening to the approaching footsteps of that reaper day in and day out, it is said that Kinzo started cutting his ties with this world one by one. And then, on that day when he had severed all his regrets, when he reached a state of enlightenment, it is said that he had a mystical experience. It is said that he met her, the golden witch, Beatrice. 私は魔女と契約を交わし、黄金と狂気の力を与えられた。その日を境に、古き私は死に、狂気の魔力を得た新しき私が誕生したのだ。存じております。そして戦後、お父様は天才的辣腕にて後ろ宮家を復興させるのです。The now deceased elders who knew Kinzo at the time had whispered to each other that Kinzo must have bumped his head on the battlefield and returned with a different personality. That was how much Kinzo had stood out after the war. Whether the story about Kinzo meeting a witch was true or not, there could be no doubt that the extraordinary experience of war had prepared him for death and let him reach a state of enlightenment. If he wanted to describe the mystical experience following all that as a meeting with the witch, that claim certainly shouldn't be dismissed out of hand. そうですね。お父様は戦争からお帰りになり、魔女ベアトリーチェを従え、真の意味での後ろ宮家当主となられたのです。そうだ。ベアトリーチェに出会う以前の私は、当主と呼ばれるだけの人形に過ぎん。Well, politics in a top-end hierarchy treat the lower levels like puppets, so I'm not surprised. 私は黄金の魔女を従えて初めて当主たり得たのだ。お父様、その黄金の魔女は新しき当主である夫クラウスには力を貸してくださらないのでしょうか。貸すであろうな。真に当主を継承したならば。真に継承するとはどういう意味ですか。真の意味で後宮家の当主としての責任と誇りを持てるかどうかということだ。夏日、お前ならば分かっているはず。当主とは血で継承されるものではない。魂と信念によって継承されるのだ。The leadership is not inherited by blood, it is inherited through spirit and conviction. クラウスが我が長男であっても、それがなくては真の当主とは呼べない。Kraus is pretty questionable when it comes to his personality, so. そして、それが心に宿されていたなら、その人間はたとえクラウスでなくとも立派な新しき当主である。黄金の魔女ベアトリーチェはその真の当主に力を貸すであろう。そうであるな、ベアトリーチェ。What? What in the... When Kinzo called the witch's name, gold butterflies seethed out of every corner of the room. This fantastical scene had an otherworldly beauty to it. It was like standing in the midst of a blizzard of golden flower petals being blown about a rose garden of gold.
As Natsuki stared at this scene in shock, the gold butterflies gathered and formed a human shape. Okay, well, this is a bit bizarre. So, Rosa sort of came contact with the witch on episode 2 or at earlier start. Episode 4. Well, this is a bit shocking for Natsuki. Then the witch of the portrait appeared. Oh god, what is this? What is this Beatrice gonna say this time? わらわこそが後ろ宮家顧問錬金術師黄金の魔女ベアトリーチェである。わらわは奔放にして自由。誰の命令も聞かぬ。それを世界でたった一人、私だけが支配した。だからこそ後ろ宮家の当主たり得るのだ。その傲慢さこそが後ろ宮家当主の資格だというか。傲慢とはすなわち自信であり勇気である。そしてそれに見合う力を得ようとする飽なき向上心の表れである。だからこそ私はお前を支配した。傲慢を語る男がそれを実現していく様を見るのは心地よいものだ。不言実行は強運なる者の言い訳に過ぎぬ。真の王者は持たぬ者さえも語る。Oh boy, we're getting into the monarchy. そしてその傲慢を確かに実現してみせるのだ。わらわを支配できる者にはその王者の傲慢が必要だ。わかるか、夏日よ。真の王者はあらゆる苦難を恐れぬ。必ず乗り越えられると公言する。その算段がなくともだ。だから弱者は希望を持つ。集い、あがめ、協力を誓う。そこに力が生まれ、有言は実行されるのだ。それを心に刻め。はい、お父様。Natsuki understood. Through this mystical experience, Kinzo was telling her how to prepare herself to overcome hardship, even after his own death. Feeling a warm sensation rise up in her chest, she let the valuable words Kinzo had given her echo through her mind over and over. A true monarch, in other words, the true head of the Ushiromiya family, must not fear hardship. Such a person must believe they can overcome any hardship. If they can't even believe it about themselves, then they'll have no chance of overcoming their challenges. She suddenly felt very ashamed of the way she'd entered this room, sobbing and asking Kinzo what to do. 私は愚かでした。後ろ宮家の一大事に泣き言を言う暇などあるわけもありません。Yeah, there is no crime matter. そしてお父様から後ろ宮家を引き継いだ以上、私たちは何があってもその名誉を守り抜きます。Well, no, there, I guess is this what they say, forget about the past and, focus on, the situation on the present, right?
ほう。どうやってクラウスの借金を返済するか、その青写真も描けぬのにか。I mean, his depths is pretty nuts, if you put it that way. Beatrice laughed unpleasantly. No, that wasn't it. She was testing Natsuki to see whether she possessed the mental readiness to be a true monarch. Natsuki wasn't confused anymore. She answered clearly, gazing into Beatrice's eyes. はい。今はどうすればいいのか、その方法をまだ見つけることはできません。しかし、私の夫は新しき後宮家の当主であり、私はそれを支える妻です。ですから、夫に代わり、私が宣言します。聞こう。後宮クラウスと夏日は、必ずやこの苦難を乗り越え、後宮家の名誉を守ってみせます。お父様にご心配をおかけすることはありません。クラウスの借金の規模と惨憺たる状況については知っておるな。はい。この屋敷さえも明日には立ち退けと命じられても拒めぬという最悪の状況です。遺産分配となれば親族たちに刑事告発さえされるかもしれません。しかし心配には及びません。そうなる前に借金を全て返済し名誉を取り戻します。As she stood attention with a resolute attitude, Natsuki proclaimed this clearly with Ushiromiya Kinzo and Beatrice as witnesses. For a while, they remained silent as though weighing Natsuki's resolve. Then, Kinzo chuckled and turned away. よし。なぜにこやつが我が息子ではなかったのか。It's kind of the weird thing when it comes to Kraus and Natsuki is like, why is it that Natsuki have the brains and Kraus has like, a brain of a fucking, I don't know. I don't know what's Kraus's current IQ. Look, I can't measure IQ in terms of this visual novel, so characters, so. その資質を持つ女を息子がめとったことさえ、これもまたそなたの強運よ。ベアトリーチ、私の最後の命令だ。当主でないそなたの命令をもはや聞く義理はないぞ。What's the final order? ほう。ならば新しき後宮家当主の命令に従え。そなたはすでに当主でなく、クラウスは未だ当主ではない。わらわは誰に仕えよというのか。お前にそれを委ねる。後宮家の当主を受け継ぐ資格があるかどうか、そして片翼のわしの紋章を背負うにふさわしいかどうか、お前が確かめるのだ。Wait. What did it say? So Kinzo is no longer the head since he passed away. Kraus is not yet the head. And the decision is up to Beatrice to decide. Wait. I guess I can assume that like in episode 3 that anyone that solves the epitaph or the riddle can guarantee to become the new family head. But that could be like,
I guess Natsuki would be an obvious guess, but it could be like any one, right? 断るぞ。 Because in episode 1, it's whatchamacallit. It's not all about the symbolic nature of the the one-winged eagle, but it's not in your heart, because I remember that quote. Oh, she refused? Refused what? Oh. 当主でなき男の命令など聞けぬわ。Well. いや違うぞ。これは遺言である。当主が残したお前への最後の命令である。No, this isn't an order. This isn't a request. It's a will. ならば従わぬわけにはいかぬか。 Wow, that's one way to persuade. わらわもつくづく付き合いがよい。違うな。ほう。興味を持ったからであろうが。 You're only doing this because it caught your interest. つくづくそなたには隠し事ができんな。夏日。はい、お父様。乗り越えてみよう、この苦難を。 Oh boy. Let's see how this will turn out. はい。 That might have seemed like a mere response to Natsuki. But to Kinzo and Beatrice, it seemed to be something of a much greater significance. Beatrice nodded deeply, and with a motion as elegant as her dress, she bowed deeply before Natsuki. 後ろ宮家顧問錬金術師黄金の魔女ベアトリーチェ、ここに。後ろ宮家の苦難を再び乗り越えるため、そなたの力となろうぞ。ありがとう。あなたの力が必要です。私たちは必ずこの苦難を乗り越えます。そのために助力は惜しまぬが、先に断らねばならぬ。かつて金蔵の窮地を救ったように、そなたに再び莫大な黄金を与えれば、この度の苦難は解決することは分かっている。しかし、それはできぬのだ。That is something that she cannot do. Yeah, otherwise that would be we wouldn't even otherwise the problem would be solved like right away. It's not like you're the freaking genie to fulfill wishes. そうですか。すまんな、夏日。ベアトリーチェの黄金は私一代限りという契約なのだ。そしてそれを受け継ぐためには魔女の碑文を解かねばならぬのが取り決め。Oh, speaking of the devil, the witch's epitaph. 黄金は碑文にて封じられている。だからそれを解けぬ限り、そなたに黄金の魔法は与えられぬ。わかりました。ならば他の方法でこの窮地を脱する方法を模索しましょう。主人は時間をかけるとは言っていますが、必ず借金は返済できると言っています。そのための時間を得ることができれば、この苦難は乗り越えられます。
よいぞ夏日、続け。しかし金蔵はもう死んでいるぞ。医者と使用人は葬儀の準備。そなたは親族たちにその連絡だ。そなたは自らその金策の猶予時間を終わらせる宣言をすることになる。Yes, we're gonna contact all the family members and they gotta go all the way to Rokujima. 自ら刃を下ろす断頭台も愉快なものよ。Startled, Natsuki looked up at the ceiling. There wasn't actually anything there, but even so, Natsuki had found something. 降りたか魔力が。夏日、決まったか。わらわに望む奇跡の魔法が。That's a good question. Well, I gotta get something to drink, so hold on. I am back. I got my big can of Crush orange soda with me. Looks like the size of a can of what an energy drink would look like, but tastes alright. Although I have to mute my mic a bit. I have to mute my mic here and there because I usually tend to forget whenever I'm like drinking like coffee or something. Surprised nobody. I'm surprised nobody would make like some sort of like a nitpick comment about it. But I guess like I try to like keep it at a minimum amount of noise possible. But yeah, can't believe Natsuki has been educated on in order to become a monarch or be coming into monarchy, you gotta like overcome your hardships. And I'm pretty sure there's more than just hardship, but yeah. Once again, all of those who had witnessed Kinzo's corpse were gathered in the study. Kraus was still impatient and clutching at his head. Genji was as expressionless as ever. Nanjo and Kumasawa wore bewildered expressions on their faces. But in stark contrast to all of them, Natsuki wore a resolute expression. あなたにもう一度お尋ねします。金策は間違いないのですね。Well, it better be, otherwise you're gonna get fucked. 1年いやせめて半年あれば必ず実る計画なんだ。しかし今すぐにはどうしても無理なのだ。ならばそれを待ちましょう。しかしお前も言ったぞ。親父はもう死んでしまった。お父様はお亡くなりになどなっていませんよ。まだこうしてご健在であられます。When Natsuki said this, everyone jumped and looked up, because they instantly understood what those words meant. However, Kraus alone didn't get it right away and asked her. それはどういう意味だね。I was like, what the fuck? 親父はもう現にそこに。繰り返します。お父様は未だにご健在であられます。ご自身の研究がお忙しいので、これまで以上に書斎を出ることはできません。ですから私たちはお父様が研究に専念できるように外務をすべて執り行い、
お父様に不要なお仕事が及ばないようにしなくてはなりません。つまりそれはこれまでと何ら変わらないということ。理解できていますね、源氏。はい。片翼のわしの家具はこれからも親方様にお仕えいたします。熊沢、そして南條先生、私の話は理解できましたね。え、その。Wait, if all of the servants are present, where the heck is the other ones? Where's Goda, Shannon, and Canon? それでいいのかね、夏井さん。I guess they're too busy with their own things. お父様は確かに今日お亡くなりになったかもしれません。しかし今この場にいる私たち全員が信じることでお父様をよみがえらせる魔法を使うことができます。無理ですよ、奥様。そんな、いくらなんでも。解剖すれば死亡時期を特定される。不審がられることは避けられん。お父様はお亡くなりにならないのですから解剖などされる言われはありませんよ。Of course, she wasn't planning to make it seem like Kinzo would live forever. The fake life given to Kinzo would only last until Kraus could repay his debts. After that, Kinzo's soul would finally be able to rest in peace. Nanjo repeatedly said that the time of death would be discovered during the autopsy, but Natsuki kept saying that this wouldn't be a problem. お父様は死亡届によってお亡くなりになるのではありません。One day would just report Kinzo as missing until confirmed then? I mean, then again, it is taking place in the island, so more or less be witnesses. そうか。失踪届か。Oh, god damn it! After clapping his hands together, Kraus stood up, shaking his fists. そうです。Oh, oh god. 借金が無事に返済できお父様にお休みいただける準備が整ったならその時にお父様の失踪を宣言します。God damn it. Rokenjima's vast, uncultivated forest was the perfect place to stage a disappearance. One day, Kinzo would go out to the forest for a walk and never return. They would search for him without success and then be forced to report his disappearance. 失踪なら死体がなくても死亡届を出せる。つまり死亡時期を隠せるということだ。どうだ南條先生。これなら何の問題もない。確かにそういうことにはなりますが。The look on his face is like, I don't like the sound of this. それで良いのですか、奥様。確かに私たちが黙っていれば親方様がお亡くなりになられたのは秘密にできるかもしれません。ですがどこでどう間違って誰かに知られないとも。熊沢、声が大きいです。お父様はあちらでお休み中なのですよ。起こしてしまわれるつもりですか？ I guess that's a... Yeah, we'll go with that. It isn't a corpse. Kinzo is sleeping. As Natsuki said that, Kinzo lay quietly on the bed as though there was nothing at all odd about her words.
さあさあ思い出してごらんなさい。そなたがどんな姿をしていたのか、そなたがどんな日々を謳歌していたのか。Once again, a storm of gold butterflies started to swirl, covering Kinzo's cold body. Then, after the butterflies exploded into fine gold powder and disappeared, just like those fairy tales that have been told over and over since long ago, Kinzo slowly opened his eyes and sat up. お父様。夏日、先に我が名誉のために断っておくぞ。私は生への執着からそなたにこれをそそのかしたのではない。嘘つきめ。多少は予見していたであろうが。どうだ金蔵、体の方は。悪くはないが、どこか夢の中のような感じだ。重みがないな。この世にとどまることを許されぬ存在が未だとどまっているのだ。多少の不自由は諦めよ。お体は本当に大丈夫なのですか？本当に大丈夫なのですか？うん。むしろ心地よいくらいだ。これが死後の世界の感覚ならば、幽霊気取りも捨てたものではないぞ。これにてどうか、夏日。金蔵はよみがえった。故に葬儀は不要。そなたの苦難はこれにて解決だ。ベアトリーチェ。Well, I guess I'll see how that'll turn out. But as Natsuki tried to find words of gratitude amidst her confusion, Beatrice waggled her pointer finger and spoke. 感謝の言葉はいらぬぞ。支配者は傲慢であればよい。わらわは頼みは聞かぬが、命令には従うのでな。それでも言います。ありがとう。これで主人のために時間が稼げます。あとは私たちの仕事です。しかし夏日、心せよ。確かに金蔵はよみがえったが、それは永遠ではない。我が魔力が続く限りである。半魔法の毒素により魔法は破られてしまうかもしれぬことを心せよ。魔法の断りを正しく理解し、その維持に努めよ。わらわはそなたに奇跡を見せるが、それをつかみとどめるのはそなたの役目だ。無論です。あなたにもらったこの奇跡を私たちは決しておろそかにしません。それでよい。Why does this kind of correlate to the first or second? No, first to second episode, like first two episodes. Because anytime, like, the you know
Krause's siblings questioned the whereabouts of Kinzo, then I guess Natsuki got pretty offended in it because it's because you know how like Krause's other siblings would like question like Kinzo's whereabouts, and then Natsuki is like, oh, Kinzo is just fine because Natsuki wanted to like prevent um the words of ruining the I don't know, some miracle of the sort. Bit of a I feel like that's something clicked in my head for a moment there, because this is the answer arc after all. なるほどな。主と畳は新しい方がいいというのは本当らしい。気に入った。わらわはそなたに仕えようぞ。後宮夏日。我こそは後宮家顧問錬金術師黄金の魔女ベアトリーチェ。いつでも我が名を呼ぶがいい。さすれば現れ、わらわはそなたに奇跡を授けるであろう。ありがとう。私は後宮夏日。あなたを刺激し、後宮家の名誉を守ります。Bit of a heartwarming episode there. The family conference of the previous year, October 5th, 1985. Sorry about that. Alright. We're on chapter 2 on the most part. A proper mystery. Wait, is there anything updating characters yet? Nah, not yet. The rose garden was truly splendid this year. The roses were blooming like crazy as if competing with each other. In that rose garden, Kinzo, Kanon, and Natsuki could be seen. 今年も良い花をつけたな。Oh hey, Kinzo actually touched grass, quote unquote. Finally. Okay, episode 4 Tea Party doesn't really count, but holy moly. And the dungeon, the underground dungeon episode door doesn't count as well because it doesn't really, it's still inside the fucking indoors. お前の手入れの賜物か。ありがとうございます。今年は気候が良かったもので。普段にも増して庭園が美しく保たれていますね。見事です。ありがとうございます。今日という日でさえなかったなら。You know, it feels strange to me that Natsuki is treating Kanon pretty opposite of like what happened in episode 1, but we'll go with that. バラをめでながら紅茶を楽しむこともできただろうに。 Kinzo shrugged. Today was the family conference. When it came to the other siblings' businesses, none of the news had been good. On the contrary, those siblings probably planned to turn the conversation to the topic of Kinzo's remaining life and hold a quiet feud over the inheritance. 不愉快な奴らだ。時にクラウスの方はどうなのか。レイの借金返済の計画は無事に進んでいるのか。確かに現実性のある計画のようです。ただ計画の規模がだいぶ大きいようで、なかなか思い通りに結実しないようです。
可能ならば今日の親族会議を迎える前に何とかしたかったものだな。If only. はい。 Because otherwise, it'll be nothing more than melodramatic bullshit of the sort. I don't fucking know. It'd be fucking messy, just like with the whole, you know. Yeah, I knew how that would turn. I already know how that'll turn out. 申し訳ございません。良いのか、金蔵。Oh, そんなところをのんびり散歩しておって。how had she gotten up there? Well, it's fairly pointless to wonder about that sort of thing when you're dealing with a witch. Beatrice was casually sitting on the roof of the arbor, almost as though she had been basking in the sun. 半魔法の毒素の塊である親族どもが押しかけてくるのだぞ。Yeah, that's... What, she's just busy sunbathing? Huh. 鉢合わせになったら、そなたの魂など一瞬で蒸発してしまうぞ。すでに死んだ身だ。蒸発もまた小気味が良いというもの。True. そういうわけには参りません。どうか後宮家のためにもうしばらくお力をお貸しください。夏日、親族どもの乗った船がこちらへ向かったようだぞ。そろそろ散歩は終わりにした方がよかろうな。そうですか。ありがとう。お父様は書斎へお戻りください。やれやれ、この絶好の日和なのにな。残念だ。Yeah, look at this beautiful scenery. 愚痴るな、金蔵。今のそなたはわらわに生かされているだけの幽霊であろうが。そなたに毒素で消し飛ばれてはわらわも夏日も困るのでな。おとなしく書斎へ閉じこもり、布団でもかぶっておれ。Better better get some earplugs if anything. 死してなおバラをめでる機会を与えられただけでも幸運とするほかないな。わかった。書斎へ戻ろう。だが紅茶はもらいたい。かの源氏に紅茶を届けるように伝えよう。今日はマルコ・ポーロでももらおう。Marco Polo. Has there been like anything in here yet? No. かしこまりました。では解散しよう。夏日、私抜きで見事親族会議をこなしてみせよ。もちろんです、お父様。彼らの前で名乗ることはできませんが、主人はすでに後宮家当主。私もその妻として恥ずかしくないよう微力を尽くします。朝から胃痛を起こしているクラウスに比べ、夏日はなんと落ち着いたことか。
我が息子が情けない。主人にも主人の才能があります。その及ばぬところを支えてこそ私は妻なのです。うん、しっかりやれ。私は茶番の邪魔にならぬようおとなしく閉じこもっているとしよう。カノン、お父様を書斎までお連れしなさい。それから現時に紅茶の手配を。肩を借りるほど猛録しておらぬわ。Refusing Kanon's attempt to lend him a hand, Kinzo rose from the flower bed he had been sitting on. The retired head left everything in Natsuki's hands and returned to the study at a gentle pace. 様になっているぞ。金蔵の亡き妻にも似た貫禄があるな。万一お父様が半魔法の毒素にやられたら、魔法は瞬時に解けてしまうのですか？ That'd be a bit of a domino effect if you think about it. うん。Yep. 瞬く間だ。わらわは姿を消せばよいが、すでに亡者の金蔵は姿を失えばたちまちのうちに太陽の風に吹き飛ばされ塵と消える。用心せよ。ええ、分かっています。そなたには魔女の才能があるかもしれぬな。半魔法の毒素をためにためて年を重ねたが、それでもなおそなたは魔法を理解した。Yeah, that's pretty strange. I mean, I guess Angie had like some sort of a stuff like that, but that just tends to like, you know, that sort of character dynamic. Well, Angie got only introduced in like episode 4, so, but I guess her progression was within a certain pace, so. わらわとの出会いが幼少の頃であったなら、そなたは今頃偉大なる魔女だったかもしれぬ。私は後宮クラウスの妻で当主夫人です。名誉を守るためならば魔女にも鬼にもなりましょう。You would become even a witch or a demon to protect his honor. あなたの魔法の力には深く感謝します。後宮家の名誉はあなたの力なくして守れませんでした。A witch or a demon protect. Why am I getting the feeling that anyone that opposes any family, any that are part of the Ushiro, why do I get a itchy feeling that any that are part of the Ushiro family that will oppose Natsuki's action is gonna like, you know, get some consequences. Why do I get an itchy feeling when it comes to that? You know. その話は機会を改めよう。その際はぜひ女同士二人きりでのんびり紅茶を楽しみたいものだな。スリランカに行った友人がバラの香りの素敵な紅茶を送ってくれました。ほう、リンブラか。悪くない。ならば茶受けはパティスが良いぞ。この度の親族会議が無事にごまかし通せたなら、わらわへの褒美としてそれを是非に振る舞え。約束であるぞ。わかりました。約束しましょう。では後ほど。後ほどな。
The witch made her body crumble into the rustling winds, became gold flower petals, and scattered into thin air. Natsuki watched her go, then turned on her heels and headed for the mansion. Then there were none left in the rose garden. Oh. さてと、ここでブレイクタイムね。 Break time? ここまでの展開だけど、なんか文句ある？ I don't know if like Kinzo getting temporarily revived is like, oh, I'm like, man, when can I guess within human perspective Kinzo would play dead, but I don't know. 何もないわよ。おしっこしたいならさっさと行ってくれば。 Whoa. ひっどい言い草ね。金蔵はもう死んでるのよ。それがこうして歩き回って言葉を交わしてるじゃない。それって魔法ってことにしちゃってもいいのかしら。まあベルにはこんな手今さら通用しないわよね。しかしあなたはどうかしら、バトラー。これっておかしいでしょ。金蔵を蘇らせた魔法の存在を認めざるを得ないんじゃない？もしそれがベアとの真似のつもりならば、不愉快だから即刻やめろ。やっぱわかる？それでほらほら、バトルはどう答えてみせるわけ？ Yeah, and I always thought the way Beatrice like behaved is there's no way that's the Beatrice would like originally behave. こうして金蔵がカッポしていることを、いつものゲームみたいに頭を抱えて、こんなのわけわかんねえよって泣き言聞かせてよ。そして全然ダメだぜってお約束の口癖で、お得意のとんでもでぜひ反論を聞かせてよ。死んだはずの人間が歩き回れるわけないものね。集団妄想を見せる未知のウイルス、六軒島症候群の仕業とか、六軒島だけに住む謎の蝶の鱗粉に幻覚作用がとか、謎の秘密組織山犬が作った集団妄想を見せる未知の薬物、プルプルピコピオの仕業とか。Mysterious secret organization called the Mountain Dogs made us a yet undiscovered drug called Pupru Pico Puyo. 素敵なとんでもいっぱい聞かせてよ。 Yeah, but you're making all these. What the fuck are you saying? You said this fucking mountain secret organization shit. I'm like, that literally came out of nowhere. うるさい、黙れ。こんなのは問題にもならない。Grandfather is dead at this point in time. There's no way he exists. それを存在するかのように振る舞っているのは、なんとかじい様の死を隠して親族会議をごまかしきろうとする夏日おばさんの嘘だからだ。Yeah, Natsuki is the way Natsuki behaved is she's fabricating a. Okay, I'm pretty sure with episode 1 and 2 is like she's fabricating a narrative to unmask a truth, and this is why like the other relatives takes it as like it's bit skeptical. へえ、夏日の嘘。嘘をつくと死者が蘇るの？
それって夏日の魔法じゃないの？ I don't know if lying has to do with reviving someone. If I don't think okay, magic can be a lie whether you believe it in your eyes or not. Whether you believe it or you don't believe, make it seem like this person is still alive and fine. It's all she's still fine. That is what you call like cover covering the a problem that you see in your eyes. この世界はブラウン管を除く前の世界。開く前の猫箱の世界だ。夏日おばさんがじいさまと一緒に散歩したと語り、誰にもそれが嘘であることを確認できない限り、夏日おばさんがじいさまとバラ庭園を散歩したことは夏日おばさんの事実として提示できる。だからじいさまが現れることができる。Alright. I think we did enough of this one. Alright. We're gonna end it from here. We'll see how the argument between Battler and Lambda will turn out when it comes to Natsuki's situation beforehand of fixing this whole mess. Anyway, like, comment, and subscribe. Next part. You get what I mean. Alright, like, comment, subscribe, and I'll see you guys later.